Okay, so hello everyone, good evening. How are you? How do you feel? Great. More or less? Fine. Doing good, doing fine? Great, wonderful. So today we're going to talk about barriers to women entrepreneurship in Ukraine. We're going to present the results of national survey which was completed this year in spring 2015, and we're happy to share the results of this research, the results of work of international team of experts. So the principal investigator is American scholar, American scientist, Dr. John Johnson. And my name is Anna Taranenko. I'm from Ukraine, I'm from here. I'm also a researcher and a university professor. And I'm very happy to be a part of this international research team and today to talk about the findings of our research. So now Dr. John Johnson will join us online and he will give a brief introduction. So he'll present himself and talk a little bit about himself. Then I'll tell a couple more words about myself, and then we'll go straight to the presentation. Okay? Okay, great. Hello, this is John Johnson. Hello, John. Hello, Hello, John. Okay. Can you hear us fine? Can you see us fine? I can hear you. It's a great pleasure to speak with all of you today. Thank you so much, John. So for now, you will give a small introduction, right? You will just talk a little bit about yourself. Okay. Okay, it's a great pleasure to speak with all of you today. I'm right now near Indianapolis, Indiana, where I live. It's about 1 p.m. here, and the weather is good. We have warm weather, about 19 Celsius. So we're enjoying that, but our colder weather is coming soon, just like yours is. We usually have snow here for 3 months a year. I want to say what a privilege it is to talk on this topic today. Okay. Can everyone hear me okay? Yeah, now yes. Excellent. Okay. And I want to say what a privilege it is to present today with Anna Henadivna, candidate Nauk, who has studied both in the United States and Chicago and in the Ukraine. And I really appreciate the opportunity to present with her today, and we look forward to her insights on this material as well. I want to talk today for a few minutes about barriers to entrepreneurship for women in the Ukraine. And Anna Henadivna, are you translating for me? Well, yes, I might, but so far the majority of our participants are comfortable with English. However, I might have to translate some key points, maybe the points that you would like to emphasize. Mm-hmm. Would you like to get a summary of what I've said so far? Okay, just a second. Чи потрібен переклад, скажіть, будь ласка, українською? Треба, так? Ні. Не треба. No, John, everything's fine. English is fine. Mm-hmm. All right, great. So I began learning about this topic in 1994. I lived in Ukraine from 1994 to 1999, and I wrote the first dissertation about leadership written in Ukraine, written by an American. So I began studying about the leadership of women in business in 1994, and as I said, I lived in Kyiv from 94 to 99.
I lived first. I lived for a while in Garmatna, and I lived downtown on Gorky Street, and then I lived in Darnitsa for a while. So I lived in several places. I know Kyiv very well. Love the city and love the Ukraine. But I think this is an important topic, and I learned from it from living there. I did interviews when I was there. I also learned from my spouse, who is from Ukraine. My spouse grew up in Kyiv. My spouse, Hannah Senko, grew up in Kyiv and studied at Kyiv Mogila Academy, and she worked in Kyiv for several years. So she also told me about the challenges that entrepreneurs face there who are women. But before I get started, to say off that I lived in the Ukraine for 5 years, 1994 to 99, and then I moved to the United States in 99, but since that time I have made 30 trips back to the Ukraine, so I've gone there about twice a year to continue doing research on this topic. The last time was in May, and I was there during Euromaidan. I stood on Maidan with Sergei Nagoyan and supported him. And so I believe in the future of the country, and I believe that women who are entrepreneurs are an important part of the future. So if you are a woman and you are an entrepreneur, you are a very important part of building the future of the country. And so today I want to talk about some research that we have done over the last several years. We have tried to identify the barriers, the specific challenges that are difficult for women who are entrepreneurs. And the purpose of this is to help find ways to overcome those barriers. So I'll go ahead and we'll have Hannah Ganadina go ahead and present the material, the results of the study. Okay. Thank you, John. Thank you so much. Absolutely. Okay. Just to say a couple more words about myself. Thank you so much, John, Yes. for the Absolutely. Thank you, John, for the wonderful introduction. So, as I mentioned, my name is Anna Taranenko, and I'm a professor and researcher now. Before this, I took part in Fulbright program, and I went to study to US to do my Master of Arts degree at the University of Illinois in Chicago. It was back in 2006-2008. Then I returned. My Master of Arts is in Hispanic Studies, and also I studied political science and international relations. After my return to Ukraine, I have been working for more than 5 years at civil society division, civil society sector, and the organization's name is IREX. After the end of that program, I went back to teaching and to research. And also in 2011, I defended my PhD thesis here in Ukraine, and the topic of my research is international relations. So today I'm very happy to say that I'm a part of an international research team, and the company is called Precedent Academics. And yes, absolutely. That's right. One of our main researchers. Thank you, John. I'm very happy to be and honored to be a part of this. Had your contribution as well. We appreciate it very much. Thank you so much, John. Absolutely. I'm very happy to be a part of this team, and today to talk more about the topic which is quite urgent for our society at the moment. Okay. Okay, great. Anna, would you like to present the results in Ukrainian or in English? I would go with English because the audience is comfortable with English. So. Okay, that sounds good. Okay. Okay, thank you, John. Yeah. Go ahead, Anna. So you presenting the results, Anna? Sure. Yeah. I'll just pull out the slides, and I'll go through the slides, and then we'll have time for questions and answers. Questions. Excellent. Отже, зараз презентація.
презентація, а потім відповідно буде час поставити будь-які питання, які у вас зараз є або які у вас виникнуть. All right. So here you see the title of our research. So it's barriers to entrepreneurship for women in Ukraine, and it's the results of the national survey. So it's a big, large-scale survey, which was completed in spring this year, 2015. What's interesting about this survey? Well, first of all, it's unique because it's one of the most prominent and most large-scale research projects of this type in former USSR. So this topic is quite urgent, and therefore the results of this survey, the findings, can in a way be extended to other post-Soviet countries. So this is very interesting and very unique about this project. Plus, you will see that it gives a very broad picture, and the results are really valid for understanding, for getting a picture of what's going on in this sector, and for making some solutions, and for making some recommendations for policymakers and for other specialists who would like, well, for women, obviously, for business women, in order to improve things in the sector or just to develop it further. Just as we have discussed, the next slide you will see now is about the principal investigator of the project, Dr. John Johnson. So here you can see, so Dr. John Johnson leads this project, and of course, in many ways, his vision and his passion for research and for this particular topic inspired this very project. So you can see the education and professional affiliations, as well as research interests of Dr. John Johnson. So Dr. Johnson has a PhD in intercultural education and MA degree in human resources leadership. And as he just mentioned, he's the first American scholar to research the topic of leadership in Ukraine back in 1994-1996, when he was living and teaching and also researching in our country. The professional affiliations of Dr. John Johnson are University of Phoenix and Walden University. So those are the two universities which contributed to making this project happen, to provide grants for moving those projects forward, basically, and for realizing them. So the project consisted of two main phases. So the first phase was qualitative. Якісне дослідження, да? Перший етап дослідження був якісний. And it took place in 2012-2013. Obviously, you see that what's the specific trait of any qualitative research. So it's more about human data. It's more about experiencing and getting the lived experiences of respondents and see what they think, what they experience, what their thoughts and their perceptions are. So this was a phenomenological qualitative study, and under this study 23 interviews were conducted, in-depth interviews, as well as one focus group with 10 persons. And at this point it was very important to discuss with women what their barriers are. So what challenges are there which prevent them from developing their business and from being very successful in their business. So the second phase of this project, which took place in 2014-15, was quantitative. So basically, отже, другий етап дослідження у нас кількісний, так? Тобто він передбачає використання статистичних даних, статистичних методів. So at this point, obviously, the quantitative project phase built on the first one, on phase one, which was qualitative. So in this case, the
findings of the first phase were studied, and so this survey was basically developed based on those barriers identified during phase 1. The survey was distributed to 1,000 Ukrainian business women. So the number of respondents is 1,000. And to talk a little bit more about the key barriers identified during the first phase, which is qualitative one. So, as you can see, women mentioned. So, one of the important challenges is the importance of connections. Важливість зв'язків, так, для розвитку бізнесу в країні. So they mentioned that this is an obstacle. It's very important to be well connected in order to be successful in business. So this is part of Ukrainian reality, which was also confirmed through research. Next is lack of government support. So women felt that the government was not doing enough to help them grow their business and to help their communities prosper. Next one is lack of funding for small business. If a woman decides to start a business and wants to find a capital investment for her new business, it's very difficult. There's very limited amount of sources of such funding, and this really is an important issue, of course. And also given the fact, as we will see, that mainly women are engaged in small business or medium business, and the type of this business is mainly trade or services provision. And obviously this type of business does not require that much investment. And so if we realize that even this is a problem, is a challenge for women, so of course it's not a very good indicator for our economy, and well, it's a signal that something needs to be done about it. Next one is the lack of qualified staff in the regions. So women mentioned that it is problematic to find good qualified professionals for their businesses. Next one is bureaucracy. Well, obviously many papers, many forms to fill out, so lots of paperwork, which makes it problematic to actually get the business done. And finally, a very interesting idea, a very interesting finding is that the level of self-confidence of women was low. So interestingly, women did not feel very confident and did not feel very empowered about their business. So they felt that what we are doing is maybe not enough, or we don't feel very sure about our business. So this also means that this problem is obviously more internal, right, than external, and it has to do not with circumstances, but more with how women feel. But nevertheless, this finding also gives some food for thought. Отже, так, давайте перелічимо основні ключові бар'єри, які були визначені протягом першого якісного етапу дослідження, так? Ну, або, в принципі, зрозуміло, так? Важливість зв'язків, тобто, ну, це частина нашої української реальності, що необхідно мати зв'язки або мати блат, як кажуть, для того, щоб розбудувати успішний бізнес, якусь власну справу. Потім це відсутність державної підтримки для розвитку бізнесу. Потім це недостатність можливостей отримати початковий капітал для того, щоб створити власну справу. Далі це відсутність або недостаток кваліфікованих кадрів у регіонах. Тобто жінки зазначили, що для них проблематично знайти людей, працівників, які були б надійні, які були б професійні і допомагали їм розвивати власну справу. Потім бюрократія, зрозуміло, ну це також частина, в принципі, яка досить передбачувана, але тим не менш була зазначена українськими жінками-підприємцями, що бюрократія існує і вона заважає так само розвиватися, як необхідно. І наостанок це недостатньо впевненість у власних силах. І це важливо, тому що це означає, що окрім
таких якихось об'єктивних або, можливо, не настільки об'єктивних, але зовнішніх факторів, таких як фінансування, бюрократія і так далі, відсутність підтримки державної, яку на когось можемо розраховувати. Окрім того, жінки відчувають внутрішній бар'єр, існує внутрішній бар'єр їхній, який також заважає їм розвивати власну справу. І це вже означає інший рівень проблем і, відповідно, рішення, як з цими проблемами впоратись. Ну і багато в чому зрозуміло, що ці рішення знов-таки залежать більше вже від самих жінок, від того, як вони самі оцінюють себе. Okay, fine. So now we're talking about phase 2 again, so the quantitative study. You can see here that the number of respondents is indicated. It is 1,000. Plus, just to give you a feel of geography of the project. So the project was conducted throughout all Ukraine. So you can see that all regions are represented: the east, the center, the north, the south, and the west. Also, for obvious reasons, the eastern regions, the Luhansk and Donetsk regions, as well as Crimea, were finally excluded from the respondents pool. Finally, you can see it is mentioned here that the war zone affected regions were excluded because obviously there were a lot of migration and like different population dynamics, so therefore those respondents were excluded from the survey. Just to talk a little bit about the types of businesses represented. So all types of businesses were represented, but statistically it was found out that mainly women are engaged in trade and in services provision. So those two types of businesses are the most important ones in our case, the most represented ones. Also, we should mention that about demographics of the research. So, of course, we included all women and all types of businesses, but certain inclination was toward women who lived in urban areas and with good railway connection to those areas, to big cities or relatively small cities, but still urban areas. Also, we we conducted the research among women who are registered private entrepreneurs. So, which means that they have gone through official procedure of registering, and this is also important for our findings and our research to be valid. Next. So here is the most important or maybe the most interesting part of our presentation, because this is the key barriers and key findings. So what are the key barriers to women's success as entrepreneurs? As you can see here from statistics, so once again, among top barriers are bureaucracy of state authorities, then it is lack of government support, then it is lack of independent funding and a lack of qualified staff. So statistically, the results of the first phase of the research were validated. So basically what those women during the interviews in the focus group mentioned, so these results were also, they correlate with the findings of the quantitative study. And interestingly, if we talk about such challenge as finding qualified staff, so you can see here that almost 40% of women find it quite difficult to find qualified staff for their businesses. And this is a, let's say, quite alarming indicator, which means that there is an issue in our country, which has quite high rate of unemployment and where so many people are looking for jobs, especially after the economic turmoil of 2008 and further economic fluctuations of our economy, which is still in quite unstable condition.
So, and we are facing the problem of unemployment. So even given this situation, many women indicate that it is not easy to find a good staff. So probably once again something needs to be done here, and this issue needs to be addressed. Also, among interesting findings, we can talk about networking. So it was shown during the research that networking for Ukrainian entrepreneurs is a success. It means that our women demonstrate very high level of communication skills. So almost over 70% of women are very good communicators, and as you can see here from the chart, they communicate with their business colleagues either often or quite often, or at least sometimes or occasionally. This means that this is a strength, and women can build on this strength in order to further develop their business. However, at the same time, the networking skills is both good and bad news. On the one hand, of course, it's very good for business because it's all about communication, right? As they say, if you want to make like $1 million, it's not sometimes that necessary to complete some enormous task, but it's important to know the right people. So very much, sometimes it's really about communication and about being able to establish good connections and to build on those connections and to make them work for your business. But at the same time, the networking has to be more professional in nature, and the networking of Ukrainian business women can be even improved and further developed if it includes not only their colleagues, right, not other women who do their business, but also investors, angel investors, and government officials, even maybe NGO representatives, the representatives of bank sector and investment sector. So all types, maybe even journalists or mass media representatives. So if women are able to communicate in the right environment and to establish those important connections, this can be a very strong point, a plus for their business development. So it has to be just more professional in nature and more developed. All right. Отже, щоб підсумувати, так, давайте зазначимо. Значить, основні бар'єри для розвитку бізнесу, які були визначені під час другого етапу кількісного дослідження, так, яке було проведено серед 1000 респондентів. Отже, на цьому етапі, як було зазначено, дослідження провелось по всій Україні, тобто були охоплені абсолютно всі регіони нашої країни, але пізніше тільки Луганська, Донецька область були, плюс Крим були вилучені з основної вибірки, тому що, зрозуміло, там була, звісно, інша динаміка з переміщенням місць проживання населення, да, місць мешкання, відповідно, вони були вилучені з основного числа респондентів. І щодо типу бізнесу, були представлені абсолютно всі види бізнесу, але переважно жінки, респонденти, представляють сферу послуг і сферу торгівлі. Також треба зазначити, що серед основних причин, які перешкоджають розвитку бізнесу, були зазначені знов бюрократія, недостатня підтримка з боку уряду, недостатність джерел для знаходження фінансування і плюс недостатність кваліфікованих кадрів. Як було зазначено, в нашій країні, яка, починаючи, в принципі, від 2008 року, коли відбулася економічна криза, і, в принципі, з того моменту ситуація економічної рецесії, певною мірою у нас продовжується, в тій чи іншій мірі. В нашій країні досить високий рівень безробіття, і зрозуміло, що це не є дуже добрим сигналом.
якщо багато людей шукає роботу, але водночас жінки по всій країні, до 1000 респондентів, це достатньо репрезентативно, зазначають, що вони не можуть знайти гарних працівників, це означає, що знов-таки щось, напевно, відбувається не дуже добре і необхідно цю проблему вирішувати. Окрім того, серед цікавих результатів цього дослідження можна зазначити, що українські жінки дуже гарно спілкуються. Вони демонструють дуже високий рівень комунікації, зокрема зі своїми колегами по цеху, тобто з іншими жінками. Більш ніж 70% жінок спілкуються або часто, або дуже часто, або принаймні деколи з іншими жінками-приємницями. І це дуже добре, тому що ми знаємо, комунікація – це дуже важливий мотиватор і дуже важливий фактор успіху у розбудові власної справи. Але з іншого боку, як друга сторона медалі полягає в тому, що ця комунікація або нетворкінг, нетворкінг з англійської, ну, тобто запозичене слово, яке в нас тепер вже вживається, або просто розбудова професійних контактів, може бути більш професійним. Тобто жінки для того, щоб посилити цю конкурентну перевагу і так, щоб посилити цей плюс своєї діяльності, жінки можуть зробити цю комунікацію більш ефективною і спілкуватися не тільки зі своїми колегами, а також розширити коло, тобто включити і інвесторів, також представників інших секторів, і банківського, це можуть представники сфер, які можуть надавати, можливо, і фінансування подальше для якихось проєктів підприємницьких. Це можуть бути навіть представники мас-медіа, журналісти і так далі. Тобто можна посилити цю перевагу ще більше. І також можемо зазначити далі. So open-ended questions. So also apart from this survey questions which the respondents took and answered, there was also an open-ended question. So women could express what they thought. Just they could add anything that they saw as a problem, as a barrier of business development. And it is interesting to share those ideas as well. So among those obstacles which we women indicated is first the low purchasing power of the Ukrainian population. So basically women indicate that people at the moment here in Ukraine, and just please remember that this survey finding is really recent, so this is spring this year, 2015. So women indicated that people in our country are thinking more about survival, about just their basic survival necessities, and sometimes it's just not about purchasing something, not about buying, but just about surviving. So in this situation, it is also not easy to develop a business, obviously. So the second one is taxes, and the taxation system is a problem. So here is a variety of aspects. So first of all is that the tax is very high, but there's little influence on any social security for people. Also, they say that the tax rate is the same for all entrepreneurs, irrespectively of their income level. So, in general, tax system appears to be a problem based on the respondents' answers. And finally is the exchange rate. So the exchange rate of Ukrainian hryvnia now is a problem. Well, once again for obvious reasons, because it affects the purchase of raw materials and fuel for transportation. So the exchange rate difference all comes into price of product, of service, and therefore it also hinders the business development. Okay, so these are the three top barriers identified through open-ended questions. Отже, також бар'єри, які були зазначені нашими респондентами і жінками у відповіді на відкрите запитання, тобто де вони могли не обрати якісь варіанти запропоновані життям, а де вони зазначали те, що вони думали. Відповідно, це, як бачимо, 3 бар'єри, і перший з них – це низька купівельна спроможність українського населення зараз.
зазначалося, як це бачать жінки-підприємниці, що зараз люди думають про те, щоб взагалі вижити, але не про те, щоб щось купляти або придбати, або якусь послугою скористатися. Але ми пам'ятаємо, що це не претендує на абсолютну правду, на якусь істину. Це те, що зазначають ці тисячі жінок. Але тим не менш, звісно, що така вибірка є достатньо репрезентативною. Далі, другий момент – це податки. Податки – це взагалі дуже часто буває проблемою в багатьох аспектах, але виявилося і тут, що податки – це проблема, що податки платять високі, але з іншого боку відрахування на якісь соціальні гарантії низькі, тобто немає цього міцного зв'язку. Окрім того, зазначалося, що для підприємців з різними рівнями доходів не менш однаковий податок мусить платитись, і відповідно це так само проблема. І наостанок третій бар'єр, який визначався, це курс обміну гривні. Тут так само зрозуміло, що і ми пам'ятаємо, що це дослідження, яке було проведено навесні цього року, і враховуючи всі наші події в країні до цього моменту, зрозуміло, всі бачили, і були взагалі загрози дефолту нашої економіки і так далі. Тобто курс гривні – це дійсно велика перешкода, і це також відмічають жінки, тому що, звісно, ця різниця закладається в ціну товара, і це транспортні витрати, і на якісь сировину і так далі. Тобто це так само проблема. І отже, про розповсюдження наших результатів цього дослідження. So the results of the survey were widely disseminated through a range of channels, of Ukrainian and international channels. So those are publications in scholarly journals, in academic publications, online and both offline. So you can see here that regarding Ukrainian scope, it's the portal Ukrainian Kyiv. This is a social network, a portal for women concerning various issues. So business and media and so all types of aspects which are important for women. So the next one is the internet portal for managers, for leaders, management.com.ua. So a number of articles based on the research findings were publicized through this internet channel. Also the resource center GURT. This is one of the leaders of Ukrainian civil society in general. So this is one of the top viewed internet resources of Ukrainian NGOs. So the results were also shared through this channel. And basically that's it. So you can see our contacts here, and you can ask, of course, any questions that you may have. And also, I would like to bring your attention to the materials that you have just next to you, to the handouts and infographics with the research results, as well as the slides of the presentation in Ukrainian. So we also will be happy to share the presentation both in English and Ukrainian for you. So we will leave them with America House, and you can use them for your purposes, research or business or academic or just or personal, so whatever you feel like. Also, we should mention that we are receiving very good reviews from various sources, from businesses, from analytic centers, from NGOs. For example, the European Bank for Reconstruction and Development mentioned that they used the results of our survey, and we are very happy that that's the way it is, because this is our mission, this is our goal, to spread this wealth and to help our society grow and to help these international connections develop further. Okay, so now you can ask any questions to Dr. Jen Johnson, and I'll be happy to translate, or we can both just have a discussion of this topic. Thank you very much. Thank you, Jen. Thank you, Connecticut, for your excellent presentation of the result. I will be happy to answer any questions as well that you.
Будь ласка, які ж які запитання є у вас? Ну вот вы сделали исследование, да, а что вы можете посоветовать женщинам, чтобы преодолеть это? И есть ли какие-то центры помощи для того, чтобы, ну, как бы легче справляться с этими перешкодами? Okay, so there's this survey, right? But which recommendations can you give for women in order to overcome those barriers? And are there any centers and any resources to help women overcome such barriers? So what are your recommendations? Well, first of all, I want to say I admire women entrepreneurs in Ukraine. I think it's difficult sometimes, and the thing found that many of the entrepreneurs, they did not realize how important what they had done was. So it's a great accomplishment for a woman to start a business there. But in terms of recommendations, I think connecting with other women more, I think, who are entrepreneurs. There are women there who have much to teach other women. So I think that is one of the strategies. I think, and another strategy, I understand that it's easier now to start a business than it used to be. I understand that there is some work toward reducing the bureaucracy, toward reducing the government barriers, and I think that's a very good direction to go in as well. But I'm an entrepreneur. I've started 3 businesses. I was a founder. I'm the co-founder of Precedent Academics that helped do this research. And I could just say, you know, the best way to learn about starting a business is to start one. You try it, hopefully you try it without a lot of investment in the beginning, start something small and build from there. Okay, thank you, John. I'll translate now. Okay? Go ahead. Так, отже, перш за все, дійсно, я порадив, по-перше, стратегія – це спілкування. Продовжити спілкування і комунікацію з іншими жінками, і, відповідно, отримувати якийсь їхній досвід. Тому що, ну, як знаємо, язик до Києва доведе, відповідно, спілкування з іншими може надихнути, або допомогти якось розвивати, або впоратися з власними проблемами. По-друге, зараз, в принципі, ситуація змінюється на краще, що стосується урядової підтримки, ну, взагалі, так, якщо порівняти з більш раннім періодом, і з зменшенням бюрократії і цих перешкод, і це добре. Але також хочу зазначити, що я сам підприємець, я розпочав 3 власні справи. Перша з них – це, власне, компанія Precedent Academics, це компанія онлайн-освіти та досліджень. І, відповідно, я хочу сказати, моя, взагалі, краща порада – це просто почати. Просто почати власний бізнес, почати, може, з маленьких кроків, а потім вони переростуть у щось більше. Дякую. Okay, thank you. Okay, are there some other questions? Okay. А в яких сферах зараз можна почати бізнес так, щоб це було найбільш, ну, таке востребоване? Ага. І, ну, найбільш таке, ну, щоб це було корисне, щоб це було таке, ну, ви розумієте, щоб воно розвивалося. І вигідно. Так. Okay, so could you please advise, so which sectors are the most important one or the most appropriate ones for starting a business? So what do you think, which spheres, which sectors can be good ones to start with and in order to begin a business now, currently? I think it depends on where you live in Ukraine, for one thing. Я думаю, що це залежить від місця, де ви проживаєте в Україні, перш за все. But it also depends on how much access to investment capital you have as well. That's another important question to ask. Ну, по-друге, звісно, це наскільки у вас вистачає ресурсів і які джерела фінансування ви можете отримати. Also, how much time you have. А також, ну, скільки часу ви можете приділяти цьому. If you don't have much time, you don't have much capital, you want to start something that will fund itself. A business where you can use your profits maybe on a weekly basis to build a business.
відповідно, якщо у вас мало часу і мало ресурсів, ви можете почати якусь таку справу, яка вимагає дуже великих затрат, великого капіталу. Можливо, якась невелика справа, яка б не вимагала багато ресурсів на початковому етапі. Дякую. And I would definitely connect with other women who have started businesses there. І, звичайно, також поспілкувався би з жінками у відповідному регіоні для того, щоб отримати за допомогою цього нетворкінгу, цього каналу спілкування, можна отримати якісь цікаві бізнес-ідеї, подумати, а можливо, я можу це запозичити, це, наприклад, мені цікаво так само, я можу так само цим займатися. Дякую. Так, тобто, це що називається word of mouth, або таке сарафанне радіо. Some people who have businesses would like to have partners too, someone that can own maybe a small percentage of the business and invest in their time. І, можливо, також з допомогою комунікації можна вийти на людей, на підприємства, які будуть шукати партнерів. Можливо, якийсь бізнесмен буде шукати за якийсь невеликий відсоток, але йому буде потрібен партнер, який зможе долучитися за своїми навичками і вкласти свій час, і, відповідно, це так само можливість. Дякую. Окей, thank you. Yeah. What other questions can we answer for you today? Okay. Any more questions? Якісь ідеї, якісь запитання, можливо? На вашу думку, ці перешкоди у вас тема саме жінки в бізнесі, але з точки зору такого людини, яка не робила це дослідження, по-моєму, це всі причини, які взагалі відносяться до малого бізнесу, незалежно від того, жінки чи не жінки. Ага. Чи може ви якийсь саме пункт визначаєте його як проблема, яка виникає саме у жінок? Саме жіноча. Саме жіноча, да, бо Ага. на мій погляд, це наче проблеми, які взагалі малого бізнесу в Україні. Так. Дякую. Yeah, okay, so the question is, so the barriers identified probably can relate to all business, not necessarily female-led, but also male-led business. So maybe, so can we mention any particular findings or barriers characteristic of women business exactly, which maybe differ it and make it different from man-led business? Well, I can only go by the results of this survey. Я можу тільки зазначити те, що є вже в результатах дослідження. And we only surveyed women, and we didn't survey men. І, відповідно, проводили дослідження тільки серед жінок, не чоловіків, не порівнювалися чоловіки і жінки. So I can't really answer that question. Отже, мені складно порівняти, я не можу зазначити, чи є якісь саме відмінки. Це не було метою цього дослідження. I can guess that government bureaucracy is a problem for both, but that's a guess. Я, наприклад, можу думати, що бюрократія, реєстрація і так далі, це може бути спільною проблемою як для жінок, так і для чоловіків, які починають свій бізнес або розбудовують свій бізнес. Але, знов, це моє припущення, я на 100% не знаю. When I taught there in the 1990s, many of my students studied organizations, and many of them did find that bureaucracy was a barrier then as well. Навіть у 90-ті роки, коли я працював, я викладав, багато з моїх студентів починали, вони вивчали і займалися питаннями організації бізнесу, роботи з людськими ресурсами і лідерством. І вони зазначали, що тоді так само бюрократія це була великою проблемою, спільною для всіх, і для жінок і чоловіків. But that's been a long time ago. Але це було давно. Okay, and John, what do you think about the networking skills? Do you think men are also as good in communication? Just a guess, maybe. What do I think? What do I think? Say that again. Yeah, about communication, about networking. Are men as good communicators as women? Well, again, I would have to guess on that. So I don't really know. I know that studies of women in the United States usually show that they are better at networking than men, but I don't know if that's true there or not. Окей. Так, я також уточнила, щодо питання
спілкування. Так, зазначили, що жінки дуже гарно спілкуються у нас в Україні. А що стосується чоловіків, я, Джон зазначає, не можу підтвердити, чи це так, тому що були дійсно проведені дослідження в США, і там підтверджувалося, що жінки краще спілкуються, ніж чоловіки, підприємці. От, але чи це правда в Україні, я не можу сказати на 100%. Окей, thank you. What other questions? Окей. А можна, виходячи з таких висновків, зазначити, що виходить, що будь-якій професії, навіть якщо це сфера бізнесу, то, мабуть, не так важливо, чоловік ти чи жінка, а от саме професійні якості і так далі. Тобто, виходячи навіть з цього дослідження, можна, от я можу для себе віднести всі ці пункти, перенести на себе абсолютно впевнено. Тому, напевно, суть не в жінках, не в чоловіках, а в сфері діяльності. І професійних якостей. Yeah, so can you please, what do you think, can you confirm or what do you think about such a statement that it's not about, the success in business is not determined by being a man or a woman, but it is more about the professional qualifications, professional qualities in the business sector. So, for example, have a participant here, a man, who says that based on the research findings, I look through the findings and I can relate to all of them, and I'm a man. So, do you think that this statement is correct? Well, again, I'm a researcher, so I have to go by the evidence that we have. Отже, знов таки я дослідник, і я виходжу тільки з результатів цього дослідження. And like I said before, the questions and the surveys were done of women. Ну, знов таки в даному дослідженні брали участь тільки жінки. And so it would be interesting to do an equal survey with men, but unless we do that, I don't really know for sure. Було б цікаво провести таке дослідження, якби воно серед чоловіків, да, аналогічно, тоді порівняти, можливо, результати. Тоді, можливо, ми б змогли якісь відмінності або спільні риси знайти. Але зараз я вам таки сказати точно не в змозі. I think we can assume that there are some professional qualities that do make a difference, like education and things like that. Ну, я, звісно, вважаю, що є якісь речі, індикатори, наприклад, як рівень освіти, які впливають незалежно від того, чи це чоловік або жінка розпочинає бізнес. As a foundation. Як основу. Окей. Okay. Other question? Any other question? Yes, John. May I ask the question from this place? Yes. Okay. You started three companies. I want to ask you, how do you find, and you recommend us just start business? Small, do the first step. How did you find your first clients? Did you write emails offering your services, as I understand, research services? What did you do? Sure. Well, the first two were very small, and neither one of them became a full-time job for me. They were small businesses. They became a partial income for me. The third business became successful, and that's Precedent Academics. So I think it's important for me to clarify that I have not started 3 IBMs. I've started 3 small businesses. So that's the first thing to make clear, okay? But then to talk about, do you want to translate that, Anna, before I finish? Sure. Отже, перекласти, значить, питання було про те, нам радять почати власний бізнес, просто взяти і почати, так? Але, можливо, як ви порадите, які кроки можна зробити, щоб розвивати його? Тобто, як знайти клієнтів, чи використовувати онлайн-методи, наприклад, писати імейли, або яким чином можна розпочати цю справу. І було зазначено Джоном, що, перш за все, хочу сказати,
що перші два бізнеси, які я розпочав, вони були не настільки великими і масштабними. І вони були, напевно, настільки фінансово важливими для мене, тому що вони не стали моєю повною зайнятістю. А це була як моя справа, робота на неповну зайнятість. Але третій мій бізнес – це компанія President Academics, яка було зазначено, тобто яка спеціалізується на онлайн-освіті і на проведенні досліджень. Цей бізнес став успішним. Але знов-таки повторюся, що це відноситься до сфери малого бізнесу радше. І це не 3 IBM я заснував, тому з цього важливо виходити. But, to answer the question about how I got business, it was through networking. І, отже, відповідаючи, як я почав свій бізнес, це було якраз допомогою нетворкінгу, тобто спілкуванню у мережі цих контактів, цих осіб, які допомогли мені з моєю ідеєю. The people, some of the professional contacts I already had became business contacts. Деякі з моїх колег з професійних контактів стали моїми партнерами по бізнесу. Having said that, I don't recommend that people try to make all of their friends their clients when they start a business. І, звісно, не робіть всіх своїх друзів клієнтами, тому що це теж не дуже гарна стратегія. We've got businesses in the United States that try to sell soap and medicines and things like that, and they recommend that you sell it to all of their family members, and I don't recommend that necessarily. В США існують такі бізнеси, які намагаються, наприклад, з продажу ліків або мила, які намагаються зробити клієнтами всіх членів вашої сім'ї, продати товар навіть членам своєї сім'ї. Отже, я б не рекомендував це. The idea, the originality of the idea is very important. Is the service that you're going to sell, is it unique? That's one of the key issues to think about. Дуже важливо, щоб ваша ідея була унікальною та оригінальною. Тобто, чим ви можете зацікавити, щоб вона і актуальною була, але водночас справді унікальною на ринку. Okay, that's it. Any other questions I can answer? Okay, yes, one more. Де краще починати свій бізнес в маленькому місті чи більше взяти масштабніше, там Київ, наприклад, такі? Could you advise what's the better place, the better location to start a business? A small town maybe, or like urban area like Kyiv? What would you suggest? Where do you think it's easier? Well, I think there are opportunities in both. Там і там можливості є. I can give you an example from the United States. Наприклад, можу навести один випадок у США. I have a friend who operates a chain of stores for clothes that are not new and things. He has about 8 or 10 stores. Then they sell things that are not new, used clothes, used furniture. Я маю друга, який володіє мережею магазинів, секонд-хенд, в принципі, речі, які вже були в використанні. Це одяг, меблі. And I live in a big city, Indianapolis. We have many such stores here. Я живу у Індіанаполісі, це велике місто, і тут багато таких магазинів. He's starting his next store in a smaller town because they only have one store like that. Він почав свій бізнес в маленькому місті, тому що тоді ця ніша була не зайнята. Він один такий на ринку. On the other hand, there are opportunities in businesses that you may not have in a small town because of the demographics. З іншого боку, можливо, складніше розвивати буде бізнес саме через демографічні показники в малому місті, тому що або містечку, тому що там не може бути таких можливостей. For example, in Kyiv, you could probably start a business of people who are interested in buying rock records from the time when they were illegal there. I remember when I lived there in the 1990s, people had lots of rock records that came from France or somewhere else. So maybe you could start a business like that
collect something, you have a small group of people who are interested in that, and you have many different interest groups in cities that you don't have in smaller towns sometimes. Does that make sense, Anna? Did I? Yeah, I think it does. Отже, можливо, однозначно те, що в великих містах є багато груп інтересів. Наприклад, у мене знайомі мали такий бізнес 90-ті роки, вони торгували платівками. Наприклад, можна колекціонувати або перепродавати, знаходити платівки, наприклад, тих часів з Франції, або колись ці платівки були нелегальними для продажу. Відповідно, потім вони стали важливими, стали раритетом, і це був гарний бізнес, тому що були колекціонери, це невелика група людей, але тим не менше був попит на них, і відповідно цей бізнес був достатньо успішним. Great. Any other question? Okay. Any more? Ще якісь запитання? Немає? All right. Thank you for your attention. Thank you again, Hannah Ganadina, for your support. I really appreciated it. It's been great to talk with you, and thank you again for your time. Отже, дуже дякую вам за гарну розмову, дуже дякую за вашу увагу і за ваш час. Дуже приємно було поспілкуватися. Thank you. Thank you, John. Thank you for your insights. Thanks.